Дорогі друзі, до нас вже підключилися наші декілька колег з Італії. Please, Патриція, please open your video. We are happy to meet with you, to see you and to hear you. It is a pleasure for me to be among you and to see all these faces, these names that I know very well. Yes, we are happy also to see Julia. Thank you for participation. Yes, she's a good friend of ours, and she's a worker, theosophically very engaged. So I'm happy she's here. Yes. We are ready to hear you, dear Patricia, and please, you may start your talk. Okay. I have to share just a few slides, if it is possible. Yes, it is possible. It is possible. Okay, Please I will try to do it. Try, Okay. yes. Dear friends, right now there are some incredible challenges facing the people of Ukraine, and unfortunately they are not the only ones. So I would like to offer you all the best wishes and solidarity of the Italian Theosophical Society. May peace prevail on earth, and may God reveal himself in humankind. Дорогі друзі, зараз перед народом України стоять неймовірні виклики. І, на жаль, вони не єдині. Я хотіла би передати усім вам найкращі побажання та підтвердити солідарність з вами Італійського Теософського Товариства. Нехай запанує мир на землі, і нехай Бог проявив себе в людстві. Our world is becoming more interconnected by the day. The internet, social media, and global transportation have brought people and cultures together like never before. And this interconnectedness has changed the way we live, work, and interact with each other. Наш світ з кожним днем стає все більш взаємопов'язаним. Інтернет, соціальні мережі та глобальний транспорт об'єднали людей і культури, як ніколи раніше. Цей взаємозв'язок змінив спосіб нашого життя, роботи та взаємодії один з одним. It is fair to say that the globally oriented and culturally dynamic theosophical movement has been a pioneer in this respect ever since its inception. Its primary representatives have been able to combine ideas and concepts from an eclectic variety of cultures and from different historical periods. And its interconnectedness is now reflected in modern globalism. Справедливо сказати, що глобально орієнтований і культурно-динамічний теософський рух був піонером у цьому відношенні з моменту свого заснування. Його основні представники змогли поєднати ідеї та концепції еклектичного розманіття культур та різних історичних періодів. І його взаємопов'язаність тепер відображається в сучасному глобалізмі. For example, take the movement's co-founder, Madame Blavatsky. She was by nature already a world citizen, having traveled extensively.
The global outlook was a part of her awareness, and due to this early global outlook, the Theosophical Society has members from many different countries and thereby now has a global history. Візьмемо, наприклад, співзасновницю руху мадам Блаватську. За своєю природою вона вже була громадянином світу, багато подорожувала. Глобальний світогляд був частиною її усвідомлення, і завдяки цьому ранньому глобальному світогляду членами Теософського Товариства стали люди з багатьох різних країн. І, отже, зараз Теософське Товариство має глобальну історію. The Theosophical Society has likewise influenced global politics, as is well known in relation to the independence of India, and has been instrumental as a carrier of cultural elements from both Europe and America, Asia, and the reverse. Теософське товариство так само вплинуло на глобальну політику, як добре відомо у зв'язку з незалежністю Індії, і відіграло важливу роль як носій елементів культури, як з Європи та Америки до Азії, так і з Азії до Європи та Америки. And here we have a slide. Thank you, Leonid. This imprinting can be found in H.P. Blavatsky's words. The whole cosmos has sprung from the divine thought. This thought impregnates matter, which is co-eternal with the one reality. And all that lives and breathes evolves from the emanations of the one immutable, Parabrahm, Mula Prakriti, the eternal one root. Відображення цього можна знайти у словах Олени Петрівни Блаватської. Весь космос виник із божественної думки. Ця думка запліднює матерію, яка співвічна з єдиною реальністю. І все, що живе і дихає, почало свій розвиток з еманації єдиного незмінного Парабрахмана Мула Пракриті, вічного єдиного кореня. While the manifested universe, while the manifested universe is pervaded by duality, the opposite poles of spirit and matter, these are but aspects of the one unity. And with the explosion of absolute love, with no shape or name or self-consciousness, the sparks of its being scattered in the ether, and matter revealed the great divine plan. Хоча проявлений всесвіт пронизаний подвійністю, протилежні полюси духу та матерії є лише аспектами загальної єдності. І з вибухом абсолютної любові, без форми, назви чи самосвідомості, іскри цієї сутністі, розсіяні в ефірі та матерії, розкрили великий божественний план. But what connects spirit to matter? This something is called by the occultists fohat. It is the bridge by which the ideas existing in the divine thought are impressed on cosmic substance as the laws of nature. Fohat is thus the guiding power of all manifestation, the thought divine transmitted and made manifest through the Dianchoans, the architects of the visible world. Thus, from spirit or cosmic ideation comes our consciousness, while Fohat, in its various manifestations,
is the mysterious link between mind and matter, the animating principle electrifying every atom into life. Але що з'єднує дух з матерією? Це щось окультисти називають фохатом. Це міст, за допомогою якого ідеї, що існують у божественній думці, відбиваються на космічній субстанції як закони природи. Таким чином, фохат є керівною силою всіх проявів, божественною думкою, яка передається та маніфестується через тхіан-чоханів, архітекторів видимого світу. Таким чином, від духа або космічної ідеї походить наша свідомість, тоді як фохат у своїх різноманітних проявах є таємничим зв'язком між розумом і матерією, оживляючим принципом, який електролізує кожен атом до життя. Fochat is metaphysically the objectified thought of the gods, the active force in the universal life. Фохат є метафізичною об'єктивною думкою богів, активна сила всесвітнього життя. Theosophy teaches us that we are endless facets of the same universal soul, and that there is only one flowing stream of life, which is the absolute or divine essence and is eternal. Of course, this is but the worldly reflection of what life really is, of the one life in all that exists, from atoms to archangels. Теософія вчить нас, що всі ми є нескінченними аспектами однієї універсальної душі, і що існує лише один плинний потік життя, який є абсолютом або божественною сутністю і є вічним. Звичайно, це лише світське відображення того, чим є життя насправді, єдиного життя у всьому, що існує, від атомів до архангелів. And this is probably the only approach to life truly worth living. If we are well aware of it, we will inevitably be brought to serving, helping, healing, and inspiring human beings. All of this finds expression in and through every single one of our thoughts, feelings, words, and deeds. І це, мабуть, єдиний підхід до життя, яким варто жити. Якщо ми добре це усвідомлюємо, ми неминуче будемо змушені служити, допомагати, зцілювати та надихати людей. Усе це знаходить вираження в кожній нашій думці, почутті, слові та вчинку. And now I'm quoting Geoffrey Hodgson, that is an author, a theosophical author I love. In his Light of the Sanctuary, he says that this heartfelt unity, the understanding that the life in all beings must necessarily be one life, lead us to the self-sacrificial and truly noble conduct that can be attained through and within the mind, and far more deeply, the innermost spiritual self. Тут я хочу процитувати слова Джефрі Годсона. Ця щира єдність, розуміння того, що життя в усіх істот обов'язково має бути одним життям, веде до самопожертвованої та справді благородної поведінки, якої можна досягти через і всередині свідомості та набагато глибше. Глибше найпотаємнішого духовного «я».
I want to add a few words also from our international president, Mr. Tim Boyd, that said that this is a multi-dimensional universe and that we all are multi-dimensional beings with the capacity to function at any and all levels. Як каже наш міжнародний президент Тім Бойд, це багатовимірний всесвіт. І ми всі є багатовимірними істотами зі здатністю функціонувати на будь-якому рівні. There is a part of us, and it is the most sacred part, that is perpetually engaged in the great act of cosmic creation, along with the angelic hosts and other great beings, thus helping to keep this universe alive. Є частина нас, і це найсвятіша частина, яка постійно бере участь у великому акті космічного творення разом із сонмом ангелів та іншими великими істотами, таким чином допомагаючи підтримувати цей всесвіт живим. Creation as a whole feels like a great symphony whose notes and chords are living beings. They sing the melody of their true nature and create through its power. We could also picture it as the process of weaving light and think of the beings within it as shining points that are connected by luminous lines. Творіння в цілому виглядає як велика симфонія, ноти й акорди якої живі істоти. Вони співають мелодію своєї справжньої природи і творять завдяки її сили. Ми також могли б уявити це як процес переплетіння світла і думати про істоту в ньому як про сяючі точки, з'єднані сяючими лініями. However, no image can truly convey the pure joy and unparalleled bliss that permeates our highest planes, making us feel like we are bathed in light and incomparable beauty. Однак жодне зображення не може по-справжньому передати незбагненну радість і незрівнянне блаженство, які пронизують наші найвищі плани, змушуючи нас відчувати, ніби ми купаємось у світлі та незрівнянній красі. This activity is like a sacred ritual, a ceremonial celebration of creation that keeps the worlds alive. Although they remind us of the light to which we belong, the rituals of the great international religions that we know are but a shadow of the great authentic ritual that exists in reality. Ця діяльність схожа на священний ритуал, церемоніальне святкування створення, яке підтримує світи живими. Хоча вони нагадують нам про світло, до якого ми належимо, ритуали великих міжнародних релігій, які ми знаємо на землі, є лише тінню великого автентичного ритуалу, який існує в реальності. The form in which the Absolute manifests itself in all of its brightness and purity vibrates on its sacred frequencies. And thanks to these vibrational frequencies, which are reflected in the higher self, a thought can become an action. And that action shall be living thinking, manifestation. All of this is joy. It is that joy that is not limited to I and me, but joy that is boundless, like love. Joy for no particular reason.
in which existence takes care of itself. Форма, в якій абсолют проявляє себе у всій своїй яскравості та чистоті, вібрує на своїх священних частотах, і завдяки цим запоморочливим вібраційним частотам, які відображаються у вищому як, думка може стати дією, і ця дія буде живим мисленням, маніфестацією. Все це радість. Це та радість, яка не обмежується я або вищим я, але безмежна радість, як любов, радість без особливої причини, в якій буття піклується про себе. However, as long as our physical consciousness keeps us trapped like divers in heavy suits, we are incapable of picking out among various seemingly different forms the unique essence of the all-pervasive being which needs forms that only appear to be different in order to manifest its divinity. Однак, доки наша фізична свідомість тримає нас замкнутими, як водолазів у важких костюмах, ми не в змозі виділити серед різноманітних, здавалося б, різних форм унікальну сутність всепроникаючої істоти, яка потребує форм, які лише здаються різними, щоб виявити свою божественність. Therefore, we offer the divine self, our personal self, with all of its mental, sensory, and psychophysical baggage, thus bridging the gap formed by the imaginary separation from God, the spark of absolute love inside us. Тому ми пропонуємо Божественному Я наше особисте Я, з усім його ментальним, чуттєвим і психофізичним багажем, таким чином долаючи розрив, утворений уявним відділенням від Бога, іскри абсолютної любові всередині нас. The bright, shiny, brilliant light of the monad, the divine spark, interpenetrates, permeates the whole of us. We are immersed, bathed in its light. We are that light. We are the children of that light. And so we cannot but say that we are born to shine. Яскраве, блискуче, сяюче світло монади, божественної іскри проникає, пронизує, наповнює всіх нас. Ми занурені в нього, купаємось в його світлі. Ми – це саме світло, ми діти цього світла. Тому ми не можемо не сказати, що ми народжені сяяти. We can help this idea of light pervading us to take root inside ourselves by reciting that words that Hodson tells us the masters advised him to repeat in light of the sanctuary. They are, I am inwardly happy. I am at peace. I am immortal, self-shining, pure being. Ми можемо допомогти цій ідеї світла, що нас пронизує, укоренитись всередині нас самих, процитувавши слова Ходсона, які майстри порадили йому повторити у світлі святилища. Я внутрішньо щасливий, я спокійний, я безсмертна, самосяюча, чиста істота. In his clairvoyant research, Hodson describes our elder brethren in perpetual ecstasy, full of pure compassion and shining magnificently as they constantly and lavishly pour a powerful spiritual force unto creation. У своєму дослідженні про ясновидіння
Ходсон описує наших старших братів у постійному захваті, сповнених чистого співчуття та яскраво сяючих, коли вони постійно і щедро вливають могутню духовну силу у творіння. He states that they are great lighthouses shining over the darkened seas of life, but humanity is blind to their shining, save for the few who enter the beam and thus find the way to its source. Він стверджує, що вони є великими маяками, які сяють над затемненими морями життя, але людство сліпе до їхнього сяйва, за винятком небагатьох, хто потрапляє в промінь і таким чином знаходить шлях до його джерела. Hodgson calls them world planners for humanity as a whole, who always keep their eyes on their goal, undisturbed by apparent breakdowns or failures in their plan, and ceaselessly applying a beneficent influence, using every possible instrument, both individual or a group one, fully aware that the aim shall be achieved and that the end is sure. Ходсон називає їх всесвітніми планувальниками для всього людства, які завжди стежать за своєю метою, не турбуючись через явні збої чи невдачі у своїх планах, і безперервно застосовуючи благотворний вплив, використовуючи всі можливості і можливі інструменти, як індивідуальні, так і групові, повністю усвідомлюючи, що мета повинна бути досягнута, а кінець визначений. Also reminds us that those who teach theosophy and utterly impersonal science are their messengers. The masters asks them to elevate the consciousness and stimulate higher mental activity in the listeners, serving as a spokesperson and a vehicle for their influence. Отже, нагадує нам, що ті, хто викладає теософію, абсолютно безособову науку, є їхніми посланцями. Майстри просять їх підняти свідомість і стимулювати вищу розумову діяльність у слухачів, служачи виразником і засобом їхнього впливу. Hodgson goes on to say that the masters ask us to do our best to remove the ignorance of the world and shed the light of truth through theosophical teachings, purifying and strengthening our own nature and putting the seal of perfection everywhere we go. Далі Ходсон каже, що майстри просять нас зробити все можливе, аби усунути невігластво світу та пролити світло істини через теософське вчення, очищаючи та зміцнюючи нашу власну природу та ставлячи печатку досконалості скрізь, де б ми не знаходились. He describes them as being living an intensely vivid inner life, who are capable of cultivating this remarkable, incessant spiritual activity while also turning outwards at the same time. And this at the same time is very important because they do this work on both levels, inwardly and outwardly. They are strikingly beautiful. They have a regal appearance and seem to abide in absolute peace. Він описує їх як істот, які живуть бурхливо яскравим внутрішнім життям, які здатні вести цю чудову, безперервну духовну діяльність
водночас звертаючись назовні. Вражаючи красиві, вони мають царственний вигляд і, здається, перебувають у повному спокої. Hodgson says that no one can see, find, or visit them against their will. And similarly, no one traveling or wandering in the Gobi Desert can see the remains of the buildings of what was once the great white island in the Gobi Sea. Intrusion into their personal privacy and that of the government of the Brotherhood is forbidden, and with such a potency that not even the greatest of the inventions of the scientists of today and tomorrow can enable one single person to enter their realms against their wishes. Their privacy can't be invaded. Hodgson каже, що ніхто не може побачити, знайти або відвідати їх проти їхньої волі. Так само ніхто не пролітає, подорожує чи блукає пустелями Гобі, не може побачити залишки будівель того, що колись було великим білим островом у морі Гобі. Втручання в їхнє особисте та приватне життя урядом братства заборонено. Причому з такою потужністю, що навіть найвидатніші винаходи вчених сьогодення та завтрашнього дня не зможуть дозволити ні одній людині увійти в їхнє царство проти їхнього бажання. Їхнє приватне життя не може бути порушено. Hodgson describes the extremely brilliant, radiant white light of their auras, whose proximity makes his own aura vibrate more rapidly, while also intensifying his capacities and especially giving him a more in-depth understanding of the meaning and purpose of human life. Hodgson надписує надзвичайно яскраве, сяюче біле світле їхніх аур, близькість якого змушує його власну ауру вібрувати швидше, водночас посилюючи його здібності та надаючи йому більш глибоке розуміння сенсу та мети людського життя. The work of the Great Brotherhood is to help to hasten the speed of human evolution, change human consciousness, and liberate humankind from ignorance, selfishness, and sensuality. Робота Великого Братерства полягає у тому, щоб допомогти прискорити швидкість еволюції людства, змінити людську свідомість і звільнити людство від невігластва, егоїзму та чуттєвості. There are also many hierarchies of highly evolved beings, such as archangels and angels, with which we can collaborate in order to fulfill the divine will. According to Hodgson, these beings make use of our faculties for purposes such as emanating their healing influence. Існує також багато ієрархій високорозвинених істот, таких як архангели та ангели, з якими ми можемо співпрацювати, щоб виконати божественну волю. За словами Hodgsона, ці істоти використовують наші здібності для таких цілей, як випромінювання свого цілющого впливу. Our collaboration with the great beings could be compared to the ancient art of weaving tapestries. The weavers have to follow the signs which they take place in front of them and study carefully. With their fingers moving nimbly, they keep their eyes on the design.
And although they toil tirelessly and patiently to make the front of tapestry beautiful, the weavers actually always work on the back of them. Нашу співпрацю з великими істотами можна порівняти з давнім мистецтвом плетіння гобеленів. Ткачі повинні слідувати малюнкам, які вони розміщують перед собою та ретельно вивчають. Працюючи своїми пальцями, що спритно рухаються, вони не відривають очей від малюнків, хоча вони невтомно і терпляче працюють, щоб зробити лицеву сторону гобеленів красивою, ткачі насправді завжди працюють на зворотній стороні гобелену. So let us too work tirelessly like tapestry weavers, because we have the privilege to know which is the great plan, this divine project underlying the world we are living in. Тож давайте також невпинно працювати, як ткачі гобеленів, тому що ми маємо привілей знати, яким є великий план, цей божественний проєкт, що лежить в основі світу, в якому ми живемо. Let's do it with that natural compassion that flows from the heart for all beings and for the one life. It is authentic compassion, free from desire and affection. Rather than a simple emotional response, it is a conscious, all-embracing commitment. Давайте робити це з тим природним співчуттям, яке тече з серця до всіх істот і до єдиного життя. Це справжнє співчуття, вільне від бажань та прихильності. Замість простої емоційної реакції має бути свідома, всеохоплююча цілеспрямованість. Compassion is crucial. We are talking about making a difference in people's lives. And without compassion, the problems of human existence will never be solved. Співчуття має вирішальне значення. Ми говоримо про зміну життя людей. Без співчуття проблеми людського існування ніколи не будуть вирішені. We must also remember to cultivate compassion for ourselves. Thich Nhat Hanh encourages us to be gentle with our hearts, saying, each time you navigate the stormy seas of desire and come out with understanding, you take a step closer to enlightenment. Walk the middle path, my child, with mindfulness and understanding, and you will find the serenity you seek. Нам також слід пам'ятати про співчуття до самих себе. Тіч Нят Хань заохочує нас бути ніжними з нашими серцями. Кожного разу, коли ви пливете бурхливими морями бажань і відноситесь до цього з розумінням, ви робите крок ближче до просвітлення. Йди середнім шляхом, моя дитино, з уважністю та розумінням, і ти знайдеш спокій, якого шукаєш. So, dear friends, the ancient wisdom tells us that we are divine absolute essence, eternal light, glory, bliss, and immutable peace. I can't imagine anything more beautiful. So let us remember it in each and every moment of our life. Oh, my dear sisters and brothers, oh, divine sparks. Тож, дорогі друзі, стародавня мудрість говорить нам, що ми є божественною абсолютною сутністю, вічним світлом, славою, блаженством і неземним світом. Я не можу уявити нічого прекраснішого. Давайте пам'ятати про це кожну мить нашого життя.
О мої дорогі сестри та брати, о божественні іскри. Thank you so much. Thank you, dear Patricia, for your inspiring talk. We will publish your text in our magazine. If you Speak, your yes, magazine Speak. yes, thank you very much. Beautiful one. This is yes, very, very inspiring. We wish you new inspiration in your service, in your work. And also we want to say our deep gratitude to Italian section, to Italia TOS, for financial support of our charity activity. So it is very important for us, and our friendly connection is continued. Our deep hello to all members of Italian section.